Allora, leggermente in ritardo, nel senso che abbiamo fatto una lezione di 40 minuti stamattina e poi ho detto pace. Guarderò Reels tutto il giorno. No, ho guardato un po' di YouTube, poi mi sono messo lì a guardare altre cose. E... Più che altro oggi non penso che esca, perché ieri, allora, l'altro giorno sono stato malissimo a lavorare, proprio male. Ieri sempre a lavoro ho avuto un mal di pancia che non riuscivo neanche a capire dove stare. Allora mi sono detto ok, oggi non mi muovo da casa. Perché dopo io qualcosa. A parte quello oggi va abbastanza bene. Una giornata tranquilla a casa. Poi può darsi che oggi mi chiamano ad andare a lavorare, però sto registrando adesso che è domenica. Però, come io sono abbastanza tranquillo, diciamo, molte volte mi dicono, ehi, abbiamo bisogno di te da un'altra parte. Quindi, succede, non è che muoio, siete avvertiti. Però appunto non volevo uscire, senza che succedeva qualcosa. Con la panza. Io mi compro le coperte che si indossano. Le avete presente? Mi vedete? Così, gosh, tutto gonfio. Cacchio. Questo sì che ha visto i sorci verdi nel bagno. Tutto gonfio. Inizi, partono una di quelle, vabbè, finiamoci di family friend. Ah, mamma mia. Allora, boh, sì, quella posso. Non so guardare quello. L'unica cosa appunto che mancava stamattina è che possiamo farlo ancora una volta sto boss. Perché faccio una volta adesso e poi basta. Quindi andiamo. Volendo si può fare anche questo, i boss. Non è un problema di avere o non avere questi. Questi ne ho anche in abbondanza. Il problema sono questi, soprattutto. Quindi ci sta. Ah, io che ne ho di meno. Stamattina ho guardato Naida, anche Naida ne ha pochi, ma penso che il problema con Naida è uno solo. Siccome ne avevo 100 e passa di quei cosi lì, e avevo altri personaggi che mi mancava sempre una Giada, due Giade, o qualsivoglia, io ero tipo, ma sì, peschiamo dal personaggio, dai, dai frammenti come si dice appunto, di dentro. E mi sa che a pesca, fenescono un po'. Vabbè. Con Naida sarà una nuova avventura, però penso che con Naida appunto prendo l'Innognosto. Ormai ce la costruiamo più velocemente possibile. Poi con Miko non so, fa forse un po' più cibo con Miko la cosa, però vabbè. Guarda che di tuo. Non dall'altra parte. Everybody stand back! Vabbè. Shine down! Game's up. Time's over. Inazuma shines eternal! Id. Forse magari gli erano serviva neanche. Mamma mia, sto personaggio è qualcosa di... Ho capito che questo è uno dei boss più facili del gioco, però... Tanta roba. Dai che uno di sti giorni arriviamo alla terra promessa.
Mi dispiace perché non farne solo uno. Praticamente. Vabbè, non fa niente. Ah, però. Ah, e... eh, allora ne facciamo un altro. Cacchio, va bene. È una scusa. No, ne ho 38. Vabbè, non fa niente. Il problema è che se lo faccio adesso mi fa il coso delle 20 ore. E 28 tra 20 ore sono le 3. Quindi non c'è tantissima voglia onestamente. Non c'ho tanta voglia onestamente di avere tipo 120 domani. Allora, di solito lunedì e martedì sono a casa, ma appunto essendo che mi lavoro a chiamata non è mai al 100% sicura la cosa, va bene? Quindi sta cosa di avere la roba che devo farla alle 3 mi è soltanto contento. Sono le 18, 20 ore, 14, no, sono le 2, quindi si ricaricherebbe alle 2. Non lo so, onestamente lascerei parte. Tanto... Ah, oggi è domenica, però il cacciatore di taglie l'ho fatto. Ah, dovrebbe... Sì, dovremmo averlo fatto. Sempre le scorciatoie della tastiera non le uso. Vabbè. Mora ha fatto piatti... Sì, cacciatore di taglie, cacciatore All the di... world Scusa, holds di dear, taglie so the richieste. backdrop Di of teste constant taglie. motion. Vabbè. I stand before it. Quindi purtroppo qua... questa cosa mi fa girare un po' le scatole, ma... onestamente, un po'. Mm, al massimo aspettiamo le 2, però questo vuol dire che avremo 100. Tipo alle 10, no, alle 11 domani mattina. Che cacchio, sono 2 boss. Non Lone so se and conviene. unchanging. Probabilmente conviene perché di notte non gioco, eccetera, quindi ci sono quelle ore buche che ci ricaricare la cosa, però appunto... vabbè, basta. Forse con i miei monologhi andiamo a fare qualcos'altro. Un po' disperato, ma non fa niente. Allora facciamo altro. Ripeto, mi gira un po' le scatole, però non lo so. Domani mattina non c'ho voglia di stare lì alle, eh, alle 2. Almeno che non so neanche io. Posso fare questa roba qua di pomeriggio. Che vuole qualcuno. Di mattina facciamo missioni, di pomeriggio facciamo questo. Domani anche lunedì. Però vabbè, non usiamo le cose gratis per tappare i nostri errori. Che non mi sembra giusto. Ma così così lo faccio. E facciamolo perché ha senso. Nemmeno arriviamo più facilmente a livello 50. Boh, cosa c'è da fare oltre a quello? Abbiamo fatto questi. Ho guardato prima. Non siamo fatti. Perché... Aspetta. Le ricompense giornaliere sono state riscattate. Riusciamo a fare qualche missione, tranquillo. Ehm, che non sia della storia. Volevo fare quello lì di questo. Proviamo. Tanto. No, è che da 30 anni che è nella mappa, poi ogni volta che devo fare il cacciatore di taglie su Inazuma, devo sempre scavalcare il cancello, non posso neanche entrare nella porta perché ho paura che si attiva il cazzo. Poi la base è che
magari non succede niente, però ho sempre paura, lo devo scavalcare. Se mi tolgo dalle scatole questa missione, almeno posso fare il cacciatore entrato dalla porta, senza stare lì a scavalcare, eccetera. Sono curioso. Se non succede niente. Però non so, magari alla fine faccio più in fretta a scavalcare. Togliamocelo dalla scatola. Non mi va ogni volta di fare la scimmia. Vediamo se troviamo il fratello di Ayaka incavolato perché Peter è il girlfriend di sua sorella. E Toma. Without looking at the board, you've ruined my strategy in one move. Amazing. Now what should I do next? Ayaka, Toma, it's us! Huh? Hey guys, it's been a while. Che bello, c'è If you're looking for my lady, I'm afraid she's not here right now. Oh? That voice. Toma, would that happen to be the traveler? Yes. Greetings, traveler. Ayaka speaks of you constantly. Finally, today is the day. I am head of the Kamisato clan and Yashiro commissioner, Kamisato Ayato. per un giochi per eventi, eccetera, però Greetings, both. I have long been indebted to you on my sister's behalf. Finally, I have the chance to express my profoundest gratitude to you in person. tra l'altro c'è un team fratello e sorella che spacca di dietro, che è costante freezing perché lui è dell'acqua e di, sto per dire di tipo acqua, non c'è elemento acqua. Ayaka is out today. If you are here regarding anything related to the Kamisato clan, you are quite welcome to discuss it with me instead. You are now gonna be judged. Oh, hi! Your flattering words flatter us. Please excuse the suddenness of our visit, for it is most improper etiquette. Why on earth are you talking like that? Well, he seems like a pretty powerful person. He's already working his way up Paimon's list of people to never mess with. Look! As soon as he stands up, the whole atmosphere in the room changes, and it feels like you gotta be super polite. You shower me with praise undeserved, my little guest. Uh-huh. There is no need to be quite so formal. This is a private residence, so please, relax. Ah, Oh, good. Because that whole spiel was really tiring just now. Alright, now that that's over, Paimon's just gonna ask the question. no. Da educata sfacciata in una frazione di secondo. Sembra che sempre così bravo ad adattarti ai pani. Questo. We heard a rumor that Kujo Kamaji and Hiragi Chisato are gonna get married soon. Do you know anything about that? Sì. Oh? I wouldn't have thought you'd heard about that yet. Usciamo da un po'. I see. Well, it's true. It wasn't long ago that I received the news myself. Mm. The head clans of two commissions are to become joined through marriage. This is big news for the whole of Inazuma. Sì, che poi abbiamo aiutato la ragazza a consegnare la lettera. Però sembrerebbe che tra poco parte una quest che sarà tipo tempesta d'amore, nel caso già, perché l'introduzione me la ricordo, che ce n'è uno non molto contento. Since the Yashiro Commission presides over cultural and ceremonial affairs, it closely involves us, too. Yes. And since the commissions are kind of the face of the Almighty Shogun to the masses, this wedding is one that we have to treat as a serious affair. Invece che sono gli unici che la Shogun la odiano, io non è che... Cioè, nel senso, la Shogun che giochi è
è carina, nel senso che c'ha belle frasi, insomma, parla dell'arte della spada, poi invece la Shogun che apprendi nel viaggio, cioè che arriva in Azuma, eccetera, è una pippa. Right, makes sense. Ah, two true lovers becoming husband and wife. What a happy occasion. E solo su Genshin. Yes. High-profile matrimonial links between two commissions are extremely rare, but these two truly love each other. Tradition should give way to freedom in this case. All right then. I'll be sure to pay them a visit to send the best wishes of the Kamisato clan. Yeah. No need. I'll visit them personally this time. Huh? But you have other things to be doing. This is a marriage between the Kujo clan and the Hiragi clan. The Kamisato clan must demonstrate an appropriate level of respect. The work of the Yashiro Commission is indeed multifarious. Normally, weddings and other ceremonies would come under the supervision of my sister. Ne ho fatto nel senso che volevo dire una cosa, ma lasciamo parlare. But she is presently occupied with other matters, and I happen to have a little time to spare. This will be a good chance for me to pay a visit to the bride and groom. Yeah. Oh, and would you two care to join me? Quindi noi? I presume you two have a special connection with the individuals in question, or you would not be quite so interested in this matter. This being the case, why not come and offer your best wishes too? Or is my presumption incorrect? Oh, it's not as interesting as you make it sound. No special connections here. Super ordinary ones, actually. We just agreed to help deliver a letter this one time, that's all. Although wait, does that mean we helped make this wedding happen? Non sto per valutare il tuo contributo. Le azioni settimanali sentimentali sono destinate a... Beh sì, la lettera però l'abbiamo consegnata noi, è forte. Relazione determinata dal destino. Alright then. Comunque andiamo a trovare. I cannot thank you enough. Your mere presence shall surely mean we are spared the futile pursuit known as small talk. Però grazie anche a noi. Wait, you're the Yashiro commissioner, but you can't do small talk? Small talk is a chore. Of course, there are some people in the world who quite enjoy doing chores, but I am not one of them. Toma, I'm heading out with my two guests now. I'll leave the residence in your capable hands. Adesso quando torniamo vediamo. Not a problem. Saccheggiato. Take care, my lord. No, sto scherzando. Chiama. What's wrong? Are you worried about having to be on your best behavior around my lord? Don't be nervous. He's actually pretty easy to get along with. Ok. Well, the vast majority of the time, at least. Finché noi diremo che vogliamo sposare sua figlia. Anyway, see, I'm the Raiden. La porta, la porta. La porta dov'è? Goodbye. Non ho detto niente. Immagino che sia proprio così la scena. Si aperta a questo. E comunque scherzavo, nel senso che presumo che se fanno l'anime, base che non so se ho parlato con quelli lì dentro la residenza, no, perché c'era un'altra quest, vabbè. Prima non c'era. Comunque, quello che volevo dire è se fanno un anime, mi immagino Ayaka Ita che scrive caro di cioè cara Ayaka ogni volta. Dice sempre così. Ogni episodio. Più o meno. Who are these two? Posso alzarsi un po' il volume?
Non mi ammazzate, vero? They're friends of ours. Paimon will do the introductions. Il volume del microfono, scusa, del coso è al massimo. Poi Paimon, presentate Ayato, Ripei e spiegate la situazione. Well, there we have it. That's it then. So be it. Ve l'ho detto che c'è tipo 100 vetrine. Great, so our hunch was spot on. It is a little inappropriate for me to have shared news of this magnitude with you, so I would be much obliged if you could keep it in strict confidence until an official public announcement is made. Don't worry, sir. We give you our word. We won't tell anyone about it. My girlfriend! Sembra che sta... That puts my mind at ease. Now, on the topic. We'd like to pay a visit to the Kujo clan. Would you mind leading the way for us? Yeah. Of course not. I'd be honored. I guess this is where I... Goodbye then. Aw, cheer up, Shanojo. I'll try. Thank you. Così. La sua girlfriend è scomparsa. Cosa dite? Ci teletrasportiamo? Avete anche visto voi che è apparito? È apparso slidando. Wow, l'italiano, Michele. L'italiano! L'italiano è una lingua complicata che è sottoscritta. Ma è buio, costante, vedete, sì, la mia telecamera va piuttosto schifo. Mi date un attimo. Una volta avevo la luce della lampadina di fianco, ma è stato. Perché non serve a niente. Sinceramente non voglio di avere due baci in camera, cioè nel senso non mi sembra il caso. Nel senso che sì, prendono quelle luci per fare YouTube, lo so, quelle professionali, però allo stesso momento A, a questo A, difficile questo. A meno che come adesso, eccetera eccetera. B costano tipo 100 euro minimo, quelle più scarse, quindi la verità è che faccio prima prendermi una Bajou da 10 euro, me lo punto lì, e poi vedo i vicini vedono un mo' di luci, dicono che cos'è la spada? Teniamoci in family friendly. Teniamoci in family friendly. Ah, direttamente entriamo proprio. Mi immaginavo che incontravamo Ito e Sara che si stanno per sposare. Sto scherzando. Non so perché c'è un cacchio di meme che... Cioè, sono tutti fissati nella community di Genshin, o Genshin, whatever, che dicono che Ito si sposa con Sara, Ito è la fidanzata di Sara, che cacchio. Sì, non mi ricordo mai il cognome. La ragazza che abbiamo C6. Kuju. Che pronuncia, signor? All right then. Please excuse me. I'll leave you to it from here. Okay. Thanks, Ipe. Ah, questo qui è quello lì che ha sfidato la Shogun. Sì, è quello che ha provato a sfidare la Shogun e ovviamente ha perso. Però l'ha risparmiato perché voleva tagliare la testa. In realtà non era Shogun, era lei. Sì, fuori di testa. I apologize that your impromptu visit comes at a busy time for us, Commissioner.
Otherwise, you can be sure that we would have prepared a more extravagant reception. Allora queste cose accadono prima. Perché teoricamente la Shogun gli ha detto vai, non farti più vedere se non ti taglio la testa, cose del genere, ti elimino, qualcosa del genere, ha detto, ti ammazzo, non mi ricordo. Perché ha fatto una cosa alle spalle del clan. Lo troviamo in una caverna desolata con altri membri del clan che boicottano un sabotaggio, qualcosa del genere. I don't mean to impose, Sir Kujo. In fact, I'm not here on official business at all. I just want to talk. I heard the good news about yourself and Lady Hiragi. What a glorious marital alliance this shall be. Given the close ties between our clans, it seemed only right that I should come and offer the Kamisato clan's congratulations in person. Mm-hmm. I'm truly honored. I hope the news didn't come as too much of a surprise. Mm-hmm. Hey there! We came to congratulate you as well! Since the incident with the Takatsukasa clan, things in the Tenryou Commission have slowly started to stabilize. Ah no. Può darsi che veramente dopo, perché dopo l'incidente. Non mi ricordo esattamente, vabbè. I'm still acclimating to the position of acting head of the clan. I just hope I'm up to the task. Sì. I can live up to everyone's expectations. Sì, allora è dopo. Poi mi sembra che anche lui abbiamo affrontato in... Cioè, la Raiden l'ha affrontato in combattimento. Però è dopo, perché l'incidente me lo... You're far too modest. The public thinks very highly of you. They say you're hardworking, upright, and responsible. I'm flattered, but I wouldn't have achieved anything without the support of my people. Thanks to them, everything is gradually stabilizing, and I finally had the chance to focus a little on my personal life. Mm-hmm. Well, you're certainly making big progress in that department. That's okay. Yes. Sembra che sarà appena spedire quella lettera. Come on now, you're embarrassing me. Uh-huh. Pardon me, It's perfectly all right. Please, continue. It's a Oh, joyous scusa. occasion. Light-hearted is exactly how things should be. Really, who stays stony-faced when talking about a wedding? Uh-huh. You're right. But I am curious to know, what's your honest opinion on the whole thing? Do you think it's too sudden? Beautiful start. Playing. Of course not. Where there is true love, nothing should be allowed to stand in its way. Acceptable brother. Queste battute con la chiara. No doubt people will offer you a colorful variety of opinions. But of course, you will have factored this into your decision, and I'm sure you are prepared for whatever challenges may lie ahead. Indeed I am. Indeed. So, please be confident. When your mind is made up, you ought not be worried about things for which you are already well prepared. Nevertheless, there is just one small aspect of this that puzzles me a little. Ok. Please, go ahead. Sono curioso anch'io. You've been working hard to bring the Tenryou Commission in line. This is positive, and no doubt the beginning of important change. But on the other side of this equation, Lady Hiragi's father, Hiragi Shinsuke, is still in prison. Sto pensando all'incidente, eccetera, ma... Vabbè. Spero che non vi dico scemenze. Mi ricordo bene la missione era così, sì, ma l'ho fatta 6 mesi fa. 6-7 mesi fa. Se dico qualcosa di sbagliato, ripeto, non mi ama. If you choose now, of all moments, to Come announce a magari è marriage giusto. between the Hiragi and Kujo clans, the kinds of rumors that may begin to spread both among the general public and in the Kanjo Commission are not likely to be in either of your best interests. Se scegliete proprio di annunciare il matrimonio tra il clan, le voci che potrebbero iniziare a diffondersi sia tra il pubblico che all'interno della commissione non saranno probabilmente nel vostro migliore interesse. Yeah.
Couldn't have put it better myself, Sir Kamisato. This has been my biggest concern for quite a while now. Se mi piace, vuoi sposarlo? Hiragi Shinsuke is firmly against me having any contact at all with Chisato. In the past, we've always had to communicate in secret by sending letters. So although now may not look like the best timing for this marriage, it may well be the only opportunity we have. No. Oh, that guy? Yeah, he acts like this sweet old man, but he was determined to make as much trouble for us as possible. Oh, he is the worst. Ah sì, questa è un'altra cosa. Sì, me lo ricordo. Sì, è un'altra missione questa. I can see where you're coming from, but you're only postponing the problem, not solving it. You will still have to face it sooner or later. Yes, I'm well aware of that. But since Chisato had the courage to ask me to marry her in spite of everything, how can I disappoint her? E lei che ti ha chiesto di sposare forte? Well, sort of. She raised the idea in a letter, and after some initial hesitation, I went to meet her and have a serious conversation about our future. Forte. It's funny, actually, because when I formally proposed to her in person, she denied having ever written that letter. So coy. Basta che non era aiuto, non è che ha sbagliato persona. Huh? Really? Immagino che sia molto timida. She didn't say. She just acted confused by the whole thing. She really committed to it. I'll never forget the look on her face. Oh. Anyway, as her boyfriend, I knew she was just Boyfriend. so I played along and said, I was only joking about the letter, and then I proposed. Prima volta che sento boyfriend in sto gioco. Cioè, sempre qualcuno che ormai ha 100 vetrine con iter ogni volta. Infatti mi immagino Navia con sta roba del partner che ho già sentito. After making some disgruntled noises about me making a stupid joke, she blushed and said yes. We spent that afternoon working through all the details of the wedding. That's kinda quick. Okay. So you discussed it and decided on a date? We did. I guess it was a chance to finally express our commitment to one another, clearly and completely. Scusa, abbiamo sbagliato a mandare la lettera quel giorno lì. And you know what? I think it was about time. It's Jesus himself. Bless. God bless Japan. No matter what happens next, I will always be there for her as the one person she can always rely on. Oh, ma è troppo forte. Oh, La missione give me mi a piace break. troppo. Ma no, è troppo forte. Sorry, but Paimon's been wanting to say this the whole time. Is it just this dude, or does everyone in love act like this? He just won't stop talking. Niente può impedirgli di condividere la sua storia d'amore. Credo che non possa fare. Apologies, my friends. And also to Sir Kamisato. I must sound like a fool. Amore non è mai sciocco. Far from it. On the contrary, seeing you so positively smitten puts my mind at rest. No surer evidence could there be of your true feelings and your commitment. If I had any reservations before, I certainly don't now. Sure. I wish you a joyous wedding when the day comes. Presumo che adesso Yeah, even if it's kind of Dobbiamo irritating to see you aiutare. all smug like this, it's still a happy occasion. Good luck on the day, and have a happy wedding. Mi ha appena detto che è irritante. Ah, Thank you all. It means a lot. We have some other business to attend to now. Until next time. goodbye. Very well. I'll see you out. Si pare da Kamagi e Kamisata Ayato ha qualcosa da dirti. It's a trap! It's a He seems busy. That must be true for anyone about to get married, right? It's a happy kind of busy, though. Esatto. You're right. Kujo Kamaji is on Mi cloud nine. piace sta missione. Dio mio.
Mi piace un botto. What do you think, traveler? Mi convince come è iniziata l'intera faccenda. He chalked it up to her being coy, but that doesn't sound like the Hiragi Chisato I know. It bothers me also. But unfortunately, attempting to seek the truth of the matter would likely be fruitless. Why? Why you think that? Yeah, how come? Whenever we come across stuff like this on our adventures, we always find a way to get to the bottom of it. I see. So that's how adventurers think. Yeah. In my opinion, we face two obstacles in this case. Firstly, we have very little information to go on, and I must be cautious about taking a stance. This makes it difficult to investigate. D'altronde non puoi neanche farlo tecnicamente. Secondly, and more importantly, the person involved doesn't seem to care. If we intervene without his blessing, good intentions may lead to catastrophic results. Beh. Prepara per un matrimonio, poi dice all'altra: ah, ma la lettera non era per te. You do have a point. Kamaji doesn't seem worried at all. Everything in the world is intertwined. What looks like a simple outcome is often the result of multiple conflating reasons. Seeking the full truth would be a long and laborious process. It would be inefficient. È già capitato? Sort of. I have to take this approach, or the work of the Yashiro Commissioner would never be done. My opinion is something like this. When something strange happens, instead of trying to find out what could have caused it, it is better to look at the situation itself. Beh, certo. If the outcome is positive, and no one was deceived or harmed in the process, then it is acceptable. Però non ci sono conseguenze negative. We don't know yet. After all, we don't know what Hiragi Chisato's thoughts are, do we? I have to say, I'm impressed by your ability to zero in on the issue from such a short meeting. Most insightful of you. You are thorough and thoughtful, just as my sister describes. Huh? But Chisato and Kamaji have already talked everything through, haven't they? Allora, Ayato si è persa. Da dove è andato? Se è andato a provare il nuovo fucile di Fontaine. Fontaine non esisterà neanche. È finita sta missione. Only if we are to take Kujo Kamaji at his word. But there are two sides to every story. Io voglio la ultimate cambiata di Ayato. Deve tirare una fucilata. I wish to know Hiragi Chisato's angle on this. Non riesco più a vedere Ayaka normalmente da quando l'ho vista impugnare quel fucile. Makes sense. Non è but più la Paimon stessa still doesn't di quella quite che get gioco. it. Di quella che ho io che gioco. Poi un aggiornamento ora. Don't worry about it. I was planning to visit the Hiragi clan to deliver my best wishes anyway. Let's take the opportunity to hear her thoughts. Ovviamente sto scherzando. Ed è un shameful plugin perché ho fatto un nuovo thumbnail per YouTube Super Mario Online. Quando volete guardare i video, oppure siete nello stream e dite cavolo, devo andare a mangiare o cavolo, devo andare a lavorare. Cercate su YouTube Super Mario Online con tutti i video. È uno shameful plugin. If she's as committed as Kujo Kamaji, perhaps they can navigate the challenges ahead successfully. But if not, No. well, life isn't always a smooth journey. Sono curioso come finisce. Mi piace c'è tanto dialogo, però tipo una missione di Naida, tanto dialogo, ma allo stesso momento è noioso. Era noioso perché appunto c'era sta cosa qua che era intrappolato nel sogno e sta roba si ripeteva ogni giorno. Praticamente Naida, sempre le solite cose, aveva detto 40-50 volte la stessa frase, cambiava leggermente qualche roba, era noioso.
Non mi dispiace avere una missione che devi indagare su un crimine oppure altro, per esempio quello lì di, di Moschetti, che non mi ricordo l'evento, come si chiama esattamente. Mi è piaciuto un botto, anche se c'era tanto dialogo. Poi è arrivato un messaggio. Oh. Should we also invite some prominent business leaders who frequently visit Rito? Ma senti questo. At the very least, we should send them invitations. Ma che c'entra con questo? Ah, hello there, Yashiro Commissioner. Hello. Che si frega di quelli. La mia idea di matrimonio sarebbe anche avere 4 persone messe in croce. L'importante è che la sposa è contenta. Cioè, a base quello. To what do we owe the honor on this fine day? My youngster. As it happens, I'm here regarding the same wedding I believe I heard you discussing just now. I come bearing the felicitations of the Kamisato clan. Would Lady Hiragi happen to be available at this moment? Our lady is entertaining guests right now, and we're not entirely sure how long she will be. Beh, una bella trappola But please, creata da do come questi. in. We will arrange some tea and snacks for you and your attendants. Hey, Paimon is not an attendant! Ormai ci hanno chiamato ladri, ci hanno chiamato di tutto. Non ci hanno neanche fatto caso, ci hanno chiamato servitori. You misunderstand. These two are dear friends. You're too kind. Yeah. We don't wish to impose. We'll just wander around in the general area. Apologies for the interruption while you're busy with preparations. Please, let us know once Lady Hiragi is available. Nonsense, Commissioner. No imposition at all. This wedding is a joyful occasion, and all the other clans who serve the Hiragi clan are most delighted for them indeed. What? We're merely doing the best we can to make this wedding as grand an affair as possible. Ma non mi ricordo se questa è la madre, ogni volta che ci parli sgrida le altre 2 figlie, non mi ricordo. Ci sono sempre questi. When the time comes, Non mi- we'll invite everyone in the clan and even the general public to attend. That sounds splendid. We'll leave you to it. Take care, Commissioner. Che voce. Che molto. Seems like you guys talked a lot without actually saying anything. Hence why I dislike small talk. Our timing was not ideal, but never mind. I spotted a stall on our way over where we can pass the time. The owner always manages to come up with novel ideas. I'm one of his regular customers. Now, where were we again? Ah, yes. Invitations. My family can take charge of that. We have a lot of written correspondence with them already. Dall'idea che questi 3 non la contano Sounds giusto. sensible to me. Then, thank you. Magari non è vero, però. Vabbè. Miau. Va bene. Ah, proprio letteralmente una bancarella. L'altra volta Yaka ha detto una bancarella, poi siamo entrati in un bar. Ah, it's you. Good to see you again. Ma questi sono quelli dell'inizio del gioco, forse. Seems like you're always showing up with a VIP in tow. Oh? So you know the owner as well? Conosciamo tutti. Yup, we tried his dongle milk a while back with the almighty Shogun in Inazuma City. Ah, è vero, sì. No, io pensavo che era quello dell'inizio del gioco che...
Forte. Sì, è vero. Sì, che lei ha chiesto il latte, diceva, ma non so, e poi noi abbiamo detto, ma sì, dai. E poi era piaciuto. Ah, I see. So you were involved in that. I'd caught wind of this dango milk, but I didn't know that it had anything to do with you two. Certo è stato inaspettato, quello sì. I always order one of his creative drinks whenever I pass the stall. The flavor is always new and interesting. Si parla di coincidenze. Da questo. When I noticed he'd set up shop in Rito, I simply had to come by. Oh, thanks to you all, my business is finally beginning to take off. More and more people are willing to give my creative cuisine a shot. Mi piacerebbe però incontrare nel prossimo aggiornamento di nuovo a show, ma non con Miko in mezzo alla gente, proprio una passeggiata come quella missione lì, qualcosa del genere, nel senso magari c'è un altro tipo che dà problemi con... Mi piacerebbe vedere la Raiden indagare su un crimine che prima era nazionale, poi questo è ricercato, se n'è andato tipo, che ne so, a Fontaine, quindi è diventato un crimine internazionale e la Shogun lo vuole portare in cella perché ha fatto qualcosa a lei e che non gli piace proprio avere in giro per Fontaine, la gente che si gira e dice poi insomma, avere solo io, Paimon e quelle missioni che abbiamo affrontato che mi hanno piaciute tanto. It gave me the confidence to decide that I'm gonna stick to creative cuisine from now on. Perché è più divertente andare in giro con Ei quando siamo da soli, perché se c'è qualcuno diventa full ammazzo tutti, se insieme agli altri farò un'altra guerra, ammazzo tutti, se invece con noi è del tipo ok, devo indagare, sto pensando, vi racconto una storia, è un po' più normale, diciamo, quando è con noi. On the one hand, I wanted more people to be able to try out my culinary creations. On the other hand, I wanted my customers to experience the joy of being creative too. So I gave it a lot of thought and finally came up with an all-new business concept. Sounds interesting. What is it this time? I've decided to give complete creative control to the customer. I offer all sorts of ingredients, and they pick and choose whatever they want to mix with their milk or tea. As well as dango, I now offer rice cake, purple potato balls, black sugar, and sunsettia. What? Do they really all go well with milk? Beh, più o meno. Hard to imagine, but who knows? It could be delicious. What if I were to choose some ingredients you don't have here? Would that be okay? Well, I guess so. Any novel ideas you have, Commissioner, please feel free to tell me. I'll go buy the ingredients right away. The whole idea was to let my customers express their creativity freely. So of course, I shouldn't place restrictions on the ingredients if I can help it. Beh, però se compri la roba, serve. Excellent. There are a few things I'd like to try. Lavender melon, seagrass, and sea ganoderma. What? You want to mix those with milk? I do indeed. Why? What's wrong? You really think that's gonna turn out tasting good? It's all about the experience. The taste is secondary. It's great to try new things. What? Traveler, any thoughts? I guess meno lavanda, ma non so neanche. Sounds like a risky choice. Are you sure? Well, okay. Paimon will have the same as you. 3 milks with lavender melon, please. No problem. Give me a second, I'll have them ready in just a moment. Dovrebbe avere un gusto aspro, non sono sicuro. Con le alghe no. Here, your milk is ready.
Give it a try. Yep, just as Paimon suspected. Raw lavender melon does not taste good. I think it tastes Allora alright. niente. It makes me feel in touch with Mother Nature. Lui la vede proprio in un modo diverso. Your review seemed pretty positive, but Paimon still thinks there are better combinations. L'alga non mi sfilavo, poi magari c'è una di quelle opzioni che... Taste is your key concern, yes? Obviously, tasty food and drinks are some of life's most important pursuits. Mi piace mangiare. Well said. If I could say the same was true for me, I believe I'd be a very content man. Poi hai troppe altre cose, non preoccuparti. Yes. No one has unlimited energy, and I try to conserve mine for the things that really count. To create some mental breathing room, I try not to overthink the less critical matters. Beh, ci sta. È letteralmente il peso della nazione, non per intero. Se qualcosa non ti piace, anche da mangiare, dici, vabbè, che se ne fa. Having my sister attend public events in my stead and having Toma as housekeeper has also been a great help and allowed me to focus. Ayaka partecipa a eventi pubblici adesso? We're just passing the time here, though, right? Is there anything else to think about than what we're doing right now? One or two things. Eh. Let's continue this discussion somewhere else. I noticed something before we left the Hiragi clan's residence. Ho sentito i tizi parlare di qualcosa. No, it was just a small detail. I was curious to know their thoughts on the wedding, so I asked them about it. Huh. Naturally, they responded that all other clans are happy for the Hiragi clan. But that's not the truth. What do you mean? Hiragi Shinsuke is still in prison, meaning the Kanjo Commission is the least stable in the Tri-Commission. In effetti. Hiragi Chisato is the sole remaining pillar of her clan, but now she plans to marry into the Kujo clan. If I belonged to one of the assisting clans to the Hiragis, I would not be feeling optimistic about the future. Il ragionamento è giusto. But they didn't mention a word about that. They simply said they were delighted for them. These are not unintelligent people. I highly doubt it is because they simply do not realize. Strano. I imagine they didn't want to discuss family issues in front of outsiders. Vabbè, certo. But still, the more I think back over that conversation, the more it doesn't sit right. Keep a close eye on them, Hisashi. Yes, sir. È arrivato un ninja. Whoa! Where did you come from? Dove è finita la Yaya? No, Yaya o l'altra. This is one of my most trusted members of the Shumatsuban. He's been quietly watching out for us this whole time. Merely doing my duty, sir. Keep a close watch on the clan representatives we met today. Mi piace perché sembra molto la missione di Yelan. La missione di Yelan mi è piaciuta. Allora, all'inizio è stata un po' forse noiosa, ma alla fine mi è piaciuta abbastanza. Well received. I'm on the case. Anzi, mi è piaciuta tanto. Oh, and I almost forgot. That milk I just had? Please order one more and deliver it to Toma. As you wish, sir. Oh no, poor Toma. In bocca al lupo. Sir Kamisato, Lady Hiragi's previous engagement is now concluded. She's waiting for you in the courtyard. Thank you kindly. Let's go and see Hiragi Chisato. Tempo della verità. Vediamo se ci dirà qualcosa. Il fatto è che in Azuma sono tutti formali e rispetto ad andare tipo a Mosdat e altri posti, insomma, Mosdat o l'UE si aprono in 2 secondi, ti dicono i suoi problemi eccetera, ma qua sono molto formali, quindi anche se incontriamo la ragazza
non credo che si metta a piangere dicendo ho sbagliato persona, oppure qualcosa del genere. Oppure sono stata incastrata, non so. Secondo me non ci dice niente. Ti dirà sì sì, oppure dirà due scemenze per farci capire. I heard that Sir Kamisato had brought some guests, but I didn't know it was you two. It's been a while, Lady Hiragi. How have you been faring? This is a rare privilege, Sir Kamisato. It is not often that I... Scusate, sto parlando in una cuiscia. Allora, vi leggo la frase che ho messo il Kirby in mezzo. Questo è un privilegio raro, signor Kamisato. Non capita spesso di incontrarsi, tanto meno qui, nella comodità di casa mia. Sto davvero molto bene, grazie. Sai perché gli ha chiesto come sta. You must be so busy. Thank you so much for taking the time to come and congratulate Kamaji and I. It really means a lot. Vedi, sono tutti formali. But of course, the Tri-Commission are the servants of the Shogun, and we should look out for one another. In fact, we visited Sir Kujo just now. It's clear that he's very much looking forward to the wedding. Perhaps his joy is infectious, for I am now feeling rather elated myself. I sincerely wish you a joyful wedding and a blissful marriage. What? Thank you for your kind words. This was not an easy decision to make. We will both have to work harder from now on. Ho sentito sta voce. I'm sure the news will cause something of a stir. But come what may, we will stand as one and face whatever the future throws at us, together. Non è la voce della Raiden questa? È la stessa attrice. Sounds like things are pretty tough for you, Chisato. Yes. To be honest, I'm still a little nervous about it all. Che strano. Si è aperta a noi, beh, vabbè, perché noi eravamo il portalettere d'amore, eccetera, quindi magari... But Kamaji has been so supportive. His promises have comforted me a lot. Ma molto... It sounds like you have some considerable reservations, Lady Hiragi. Yes. Well, there are so many things I need to consider. In case you were wondering, I was not actually entertaining VIPs just now. I was in fact meeting with one of the Kanjo Commission's officers, Shinojo. Oh, Really? Him?
Allora, lui He charged in all of a sudden and said that he had something very important to tell me. He didn't mince his words. Basically, he doesn't want me to marry Kamachi. il soldato. Ho deciso di dirlo. He has always been a calm and contained person who never acts out of line. I was quite shocked to see him so agitated. But despite all that, what he was saying made a lot of sense. He thinks that now is a bad time for this wedding to happen. Dovrebbe essere il soldato che abbiamo incontrato. He pointed out that I am like the final pillar propping up my clan. If I marry into the Kujo clan, that pillar is taken away. There will no longer be a voice of authority in the Hiragi clan. And it could be a disastrous move for my personal image, too. Soldato no. Cacchio, confuso, non voglio dire scemenze. Tra l'altro è in prigione. Non lo so, vabbè. Un pezzo. It's just two families becoming one big family, though, right? What's the big deal? Traditionally, in Inazuma, clan affiliation influences every facet of life. After the wedding, Lady Hiragi will belong to the Kujo clan. The Kanjo Commission's attitude toward you may undergo some significant changes thereafter. Precisely. This is a terrible thing to be saying, but I'm starting to have second thoughts. Maybe I went along with it all too easily. Maybe I allowed myself to be pushed into this. Beh, però se ti piace perché... I'm so sorry. I can't believe I'm making my guests listen to me complaining. No problem at all. The Yashiro Commission has a duty to listen to you. Now that I've heard your concerns, I should offer to help you as best I can. For instance, by helping you gather your thoughts on the matter. Now, we heard from Sir Kujo that his decision to tie the knot was prompted by a letter he received from you. Sì, quella è la parte più interessante. But we've also heard that you did not write that letter. Sir Kujo thought that perhaps you were just being coy. Oh, dear. Perhaps I should have kept that part to myself. What? But that was... It was just a prop in his playful proposal, wasn't it? It was clearly purpose-designed, what with all the fancy lettering and so on. Quindi... Fancy lettering, you say? So I am to understand that had it not been for this letter, you two may not have chosen this moment to be wed? When it comes down to it... Yes, I think so. Oh, do you mean to say that this letter is not what I thought it to be? Quindi? Sir Kujo maintains that the letter was penned by your hand. Huh? But then... How did... Aiuto. Either way, it's wonderful to see how much you both trust one another. In that sense, you could say that the origin of the letter is ultimately not of great importance. Who knows? Perhaps Sir Kujo was the one being coy. After all, he had no particular reason to be forthcoming with us about the details of his playful proposal. I understand. As you say, ultimately, the origin of the letter doesn't matter. But my position does matter. Kamaji and I thought that we needn't worry about anything that lies ahead, because we can face it all together. Credo che sta ragazza è veramente forte, cioè. Penso che fosse qualcun altro ti sarebbe già incavolato, forse. But now, I think I should give it some more Però thought. penso che abbiamo compiuto. Marriage is the most important decision of your life. Don't let yourself regret it. Mi metti pressione, Ayato.
It is also part of the Con Yashiro le parole. Commission's job to help people through difficult times. Qui per aiutare anche. I say this as an advocate for you personally, and for the Hiragi clan. Please, do not be compelled by circumstances to make any decision that goes against your will. A parte che quello che dice in inglese è diverso da quello che dice in italiano. Però vabbè. To be together with the one you love is a sacred thing. It is my earnest wish that both of you may enjoy a bright and beautiful future, not a bittersweet one. I'll take to heart every word you have said to me. I can't thank you enough, Sir Kamisato. I'll think very carefully about your advice. Sì, quando parla dice advice, sembra la voce della reina. All that matters is that you follow your heart. Since you'll be needing some time to think things over, we will excuse ourselves now. Ce ne scappiamo così. Oh, wait! Let me see you out. Thank you, Lady Hiragi, but there will be no need. Traveler, let's find somewhere to talk. Tira fuori un Antonino. Dalla tasca però stavo. What should I do? Oh, Kamaji. Che brutto però. Se si vogliono bene non è giusto. A meno che è una trappola veramente che hanno ideato tutto. Per risposare, non sono sicuro. Che cosa triste. Però appunto mi piacciono questo tipo di missioni che sono insomma, plot twist avanti e indietro. Non c'è combattimenti, ma sono abbastanza interessanti da seguire. Oh. Hiragi Chisato is on a totally different page than Kujo Kamaji. Ayato, why did you give her such vague suggestions? Couldn't you just have told her what you'd do in her position? Because Paimon's pretty sure you have an idea. I've said everything I can, given the Yashiro Commission's stance. Interfering too much with other commissions' domestic issues will only create trouble. Appunto, è quello che pensavo io. Non volevo dirlo, ovviamente. Non è che puoi stare lì.
Pardon. La posizione di Ashiro, ho detto sì. Sto dicendo, ovviamente. Perché, cioè, anche sei un avventuriere che ti sposta a destra e manca, la tua opinione. Cioè, puoi dare consigli anche gravosi. Lui è sempre lì, cioè. Dovesse dire è stato, mi ha fatto, la ragazza dice mi ha fatto riflettere Ayato, cioè tutti vanno a dire, ma tutti vanno da Ayato con come si dice, con i tridenti, con i forconi e le torce. The more I think about it, the stranger this all seems. But Hiragi Chisato has yet to see it. We must be vigilant. C'era un terzo personaggio che ha fatto tutto questo pasticcio, forse. Strange? In what way? Someone wants Hiragi Chisato to be married as soon as possible, and if my guess is right, it is someone from within the Kanjo Commission. This person is presumably also responsible for the mysterious and Sì, misleading c'è una letter. terza persona. Io penso che la terza persona era il ragazzo lì che aveva sbagliato, allora a mo' di 100 vetrine pensavano che era uno, poi era l'altro, ma in realtà sembra proprio che c'è proprio uno che ha intenzioni cattive. Think about this. A lowly officer is greatly worried about Hiragi Chisato's future, while the heads of the supporting clans ostensibly have no concern at all. It doesn't add up. When someone's words and actions do not match, you need to infer their intentions from their behavior. Quindi qualcuno sta cercando di mettere Chisato nei guai? Qualcuno ama il posto di Chisato? Qualcuno... Yes. It's a smart strategy. Far superior to the one adopted by the Tenryo Commission's Takatsukasa clan. Even had the forged letter failed and been seen for what it was, there would have been no repercussions. They could simply have explained it away as a misguided but well-meaning matchmaking attempt by a member of the family. Beh, ha senso. But if the letter were to achieve its goal, as it has so far, the perpetrator would successfully weaken the Hiragi clan without ever having to lift a finger against them, all under the guise of simply Sì, encouraging a qualcuno ne si prenderebbe un bel vantaggio. With Hiragi Chisato having married into the Kujo clan and the head of the Hiragi clan in prison, challenges to the Hiragi clan's leadership would begin to emerge throughout the ranks of the Kanjo Commission. Eventually, another clan would take the Hiragi clan's place. Ah, è vero, però, c'è ragione. In teoria una teoria ragionevole, ma pur sempre una teoria. Però purtroppo non ci si può. Actually, we have evidence. His name is Shinojo. Ah, sì? Shinojo? He should be back by now. Yes, sir. Già. That's the second time you've done that! Paimon cannot deal with this. Did they take one of the Kanjo Commission officers away? Yes. His name is Shinojo. As I expected. They cannot afford to let this opportunity pass them by. They have to act now while the Hiragi clan is at its weakest. Hiragi Chisato had been persuaded by Kujo Kamaji, and the wedding was sure to go ahead. But after Chisato's meeting with Shinojo, she began to have second thoughts. In their eyes, Officer Shinojo has interfered with their plan. But why did they suspect him and not us? Someone was eavesdropping on our conversation with Chisato the entire time. That's why I was a little reserved. Può darsi. No way! Whew. Lucky Paimon didn't say anything stupid. But Chisato got what you meant about the letter though, right? I think so. But whoever is behind this will not allow their plan to fail now. They will not be inclined to respect Hiragi Chisato's own wishes. Her stance was so passive that she was easily manipulated, treated like a pawn, with even her marriage becoming a battleground for political power play. Despite all of this, she still believed that a happy future was awaiting her.
Sì, infatti se già un'altra ragazza dice no, vabbè, aspetta. E questa dice che gli piace il ragazzo. Quindi questa. Ciao Pop. Sto facendo le missioni di Ayato. Ci siamo decisi. Oggi è domenica, niente lavoro. Poi vediamo lunedì. When she formally marries into the Kujo clan, she will lose her title as daughter of the Hiragi clan, her position in the Kanjo Commission, and above all, her independence. Tutto posto. Ieri abbiamo pullato per Naida. Se voglio farmi il team Naida, dico Junglin. E Disco, sto per dire Oz, il mago di Oz. Mico non ce l'ho, quindi il prossimo banner provo a sbloccarlo. Non so, è da un po' che vedo sto team girare, l'ho visto su YouTube, 3 consigliati mentre guardo YouTube, eccetera. Ho detto, voglio provare anch'io. Poi ho trovato una lista con le armi, eccetera. Il problema è che esattamente le armi che c'è in quella lista, alcune ce l'ho, alcune non ne ho. Però in un modo o nell'altro mi arrangio. Cioè, se al massimo facevo meno danni nella build, non fa niente. Comunque continuiamo qua. Marriage is such a trap. It's a trap. Possiamo permettere che questo piano... Easier said than done. The perpetrators are manipulating everything from the shadows, letting unsuspecting pawns do their work. This is what makes their approach so smart. È proprio curioso. We, meanwhile, are out in the open. If we attempt to stop this wedding from happening, we will become the villains of the story and face immense public backlash. Eh sì, perché poi fanno post. Fanno saltare Ayato. No, praticamente c'è una ragazza di un clan che vuole sposare uno di un altro clan. Il problema è che, essendo lei la ragazza, diventa automaticamente dell'altro clan e il clan che la ragazza fa parte crolla e qualcuno si prende una fetta di gloria. At this stage, if the perpetrators wish to maintain control over the situation, their only option is to come out from the shadows and bare their fangs. Però non sappiamo chi è. That moment to arrive. But first things first, we must go and rescue Shinojo. He has done nothing wrong and does not deserve to be punished. Vabbè. Tell me where Shinojo is. We'll head off right now. Right now. Right. Magari riusciamo anche a salire di livello. Vediamo, non credo. Cos'è? 300 metri? Sì. Dobbiamo tornare indietro. Ah no, non posso. Sembra un po' una missione di Yelan, dicevo prima. Un po' di chiacchiericcio. Sono quelle missioni che affronti un nemico dopo l'altro, poi ci sono le missioni che chiacchieri. Quella della storia di Naida, come dicevo prima, è un po' troppo esagerata. Però vabbè. Alla fine Naida è simpaticissima, gli ultimi 1 o 2 atti della storia, non 3, divertenti. Come missione. Perché Naida mi piace un botto come personaggio. What are you doing? Release Shinojo this instant! Stop this at once. At once. It's the Yashiro Commissioner. Ah, sapevo mettevo Ayato per provare. E lui non ce l'ho. We take orders from our master. No one else. Io non ce l'ho Ayato. È anche forte. Really? Then please, excuse me. E adesso ce lo fanno provare. Forte. Guardate che probabilmente moriranno in 2 secondi. Ah no, scusa. Devo usare lui.
Tra l'altro la sua build come mi interessa più la guida per il combattimento. Per la sua spada. Un bonus tutti gli elementi quando il personaggio quest'anno riceverà una. Ah, ok. È come l'arma 4 stelle, solo che è per il danno, non la ricarica energia. Cos'è C1, C3 e purtroppo Oblige. Illusion shattered. Escape. Mind the Bravo. deluge. Beh, poi ovviamente sulla Raiden. Cos'è più facile? Ecco. Let's go. Beh, i danni che fa però. Ho visto un 28.000. Ma con Oblige. You better run. Hey, get back here! No need to follow them. We need bait to catch the fish anyway. Leave them be. I think I saw a key fall to the ground during the fight. Let's free Shinojo first. Tutte le esplosioni sarà già caduta da qualche parte. In all the chaos, it must have been kicked to one side. Where did it end up? Infatti è quello che pensavo. What the? It's a tanuki? Oh, don't tell Paimon that the tanuki took it! Ah! Let's follow it and see. Cosa? No, non è cosa. Ok. Io odio questi onestamente. Bene, io odio. È ufficiale. Ok. Pensavo che la ragazza lì, la bambina, insomma, quella che vuole diventare grande. Aspetta un attimo però, prima di continuare la cosa. No? Voglio vedere una cosa. Dov'è? Devo avvicinarmi. No, per curiosità, perché mi manca letteralmente un Electroculus, ma non lo trovo. In un porto magnifico il nostro governo potrebbe organizzare un crocevio show come accontentare l'indegno desiderio. Questo come sarà che niente. Una storia. Beh, magari anche trovare un baule non è che mi dispiace, però. Sempre lì a pensare. Come posso parlare con lui? Non ho provato a parlare con lui. Oh, thank the gods you're here. Please help me. Però non dice niente. Dove è finito? Lo stupido. Io onestamente sti cosi sono talmente bravo a seguirli. C'è l'airone. Oh, vabbè. Qua sopra non si può andare, giusto? Allora non... Provato ad andare indietro, si resetta. È la cosa migliore da fare. Cacchio. No. Io non sento neanche il rumore, più che altro ho le cuffie. Lì. Forse dovrei indossare le cuffie, aspetta. Disclaimer. Credo che sono un po' ridicolo con le cuffie, comunque a me piace mettermi così. Certo. Ho visto altri youtuber farlo, poi ho provato anch'io e ho detto, è comodo. E allora continuo anch'io a farlo.
quando ascolto la musica ci sta. Ma non lo sento neanche con le cuffie. Allora facciamo una cosa. Andiamo indietro, ci teletrasportiamo. Perché devo abbassare un po' il volume perché mi alzano le orecchie. La musica ci sta bene. Soundtrack di sto gioco. Sapete già. Da dove. Però appunto, essendo che l'audio si sente tutto nelle cuffie, sento veramente poco la musica. Qualcosa sento. Dovessi giocare ogni giorno con le cuffie veramente non esco più di casa. Musica. Quindi boh, abbiamo perso l'ho guardato e adesso non c'è più. Qualche idea ragazzuoli, se no poi magari è davanti a me, sono piego come una talpa. Mi viene a cercare YouTube. Guardare su YouTube. Nel senso che magari viene qualcuno e dice ah, sto facendo una missione, poi rimango incastrato. Non è tanto divertente da vedere. Forse. Non so neanche. I got a new letter from an informant. Looks like the situation has changed again. Request. Dura un'oretta. Sembrerebbe essere. Aspetta un attimo. Mi guarda. Oh. E se dovessi prendere tipo un roguelike o qualcosa del genere, Genshin sarebbe. È uno di quei giochi che ormai va in tutto. Il computer. Beh, devi avere una roba. Perché tipo il telefono che guarda la chat, vabbè, c'ha lo schermo rotto, eccetera, però la base è anche che, come dire, non funziona. No. Anche lui guarda la weird curiosa, fa ridere. Mi dispiace che qua devi guardare su YouTube per finire la missione. Veramente da una parte sì, perché sto qua ancora 40 minuti a cercare. Poi mi dite ma che sta questo. Follow him. Che lui sembra abbastanza. Però mi piace che lo attacca. E anche lui non ha capito un cazzo. Che storia. È bello non essere l'unico. Ah, ho capito. Ci sono passato proprio di fianco. Spero di non apparire troppo ridicolo così, ma è veramente comodo per le orecchie. E ho visto altri youtuber americani farlo. Non credo che sia una cosa tanto strana. E non riesci, sono arrivato.
Ah, pensavo che compariva la ragazza. Che è stata la mascotte del nostro canale un po' di tempo fa. Quando abbiamo cominciato il gioco era veramente forte. Qui c'è Naida. Dai, dai. Mi piace troppo, sai? Oh, thank the gods you're here! Please help me! Ah, sì. Non è come Skyrim. Thank you. Thank you. It was terrifying. They said they were gonna throw the cage into the sea with me still inside. Porca miseria. Oh, wait! You have to listen to me. Lady Chisato's wedding. It's all part of a scheme. Someone's trying to use the wedding for their own ends. Sembra che non siamo gli unici a averlo capito. Calm down, Shinojo. It's okay. We know about all that. Huh? Mm-hmm. Our suspicions were roused to this possibility, and so far, everything is unfolding rather as we expected. Those behind this plan are not going to give up easily. Their next move is imminent. We must devise sufficient countermeasures. Yashiro Commissioner, you're personally going to take action? Bad. This situation has consequences for the whole Tri-Commission, and the stability of all Inazuma is at stake. My hitherto neutral stance ends now. The almighty Shogun has always despised these pathetic power games. As a commissioner, I am a servant of the Shogun, and it is therefore my duty to handle these tiresome matters on her behalf. Queste cose qua la Shogun, vabbè, non gliene frega. Era già detto in passato. That's true. Shinojo, don't return to your post yet. Find somewhere safe and stay hidden. Traveler, Paimon, let's get out of here. Let's go. Well, if it isn't the Yashiro Commissioner. Sì, perché la Raiden ci aveva detto in passato che sti giochetti, eccetera, non fregava proprio niente. Forse lei interessa un po' di più a lei che alla Raiden. Poi. I hear you showed up here with no explanation and attacked my men. Quindi è lui? You wouldn't happen to be carrying out some sort of secret mission, now would you? I heard that someone was taking the law into their own hands. As a responsible official of Inazuma, I could not in good conscience stand idly by. Right. Shinojo may be your retainer, but the law does not grant you the right to abuse him. Abuse? Nonsense. I was just teaching him a lesson. Allora è lui, forse. Out of nowhere, a low-ranking officer decides to barge in on Lady Hiragi and start spouting out the most absurd and insulting nonsense one can imagine. A truly egregious loss of decorum. Mi sa che è lui. I dare say, the poor lady was terrified. So, you're saying that you know absolutely nothing of the reasons for his actions? Because otherwise, why would you describe it as out of nowhere? Two people from two different clans are getting married. That's all there is to it. And yet this young gentleman took it upon himself to fabricate a nonsensical disaster story around it. How should I know what he was thinking? Even if she marries into the Kujo clan, Lady Hiragi will always be the daughter of the Hiragi clan and the most distinguished member of the Konjo Commission. We are, and always will be, her loyal assistants. It's our duty to see that she never has to worry about anything. Possiamo credere. Loyalty and duty are our guiding principles. Not only did this guard show no regard for either, he went out of his way to upset our lady. How could one do such a thing? Quando poi arriverà il replay su YouTube voglio vedermi con sta roba in testa. Even if we put it down to a rare moment of impulsivity,
I have to say, I'm surprised to see one of such noble standing as yourself rushing to his defense. Darn it! This guy is good. Annoyingly good. È anche difficile da controllare. Funny. I'm suddenly reminded of an anecdote I'd like to share with you. There's not been a dull moment since I took up my post in the Yashiro Commission. Every day I've been exposed to new and fascinating things. For instance, a merchant from abroad once told me about a curious kind of bird with the most extraordinarily long tongue. So long, in fact, that you can tie 2 knots in the portion of it that extends out of its beak. Attenzione. I'm sure someone as erudite as yourself could be able to guess what people do with these unusual avians. Keep them as pets. Attenzione. You'd think, wouldn't you? But there's a catch. You see, this bird is of no use to humans whatsoever, and certainly doesn't make a suitable pet. If you catch one, the best thing you can do is actually cut its tongue off and throw it out of the window. The reason they give is this. The longest tongue has the most to say, but don't be deceived as it chirps away, lest the song it sings lead you astray. Lingua più lunga, molto da cantare, ma dal suo cinguettio non lasciatevi ingannare. È una strada sbagliata, non volete imboccare. Piace. I say, Yashiro Commissioner, are you here simply to mock the Kanjo Commission? Far from it. In my mind, the Kanjo Commission is made up of honorable individuals, upright and forthright, conscientious and loyal. It is unbecoming of such people to resort to lies, deception, and filibustering, all as part of a plan to remove Lady Hiragi from her position in the Kanjo Commission. Yashiro Commissioner, please don't make accusations without any evidence. Interessante perché non riesco a capire se è veramente lui oppure no. Secondo me il signor Matsu. The evidence is standing right in front of me, is it not? I have a credible witness who can confirm you were quick to try and make him disappear as soon as he said something that you did not like. Ugh, dear me. I can't believe the Grand Matsura clan is now represented by someone with less of a sense of loyalty than even an ordinary servant. Ti infelici, Paimon, Capeta Nera. You studied hard and took a government position, only to make it to where you are now just to play these petty power games behind the scenes. I'm not sure whether it's because you're smart enough to play the system, or too foolish to know any better. In your years of service to the Shogun, not only have you managed to glean nothing good from the people around you, you have also let yourself be blinded by self-interest. And now you have ruined your once bright future. Tempo di togliersi sta roba e rendersi meno ridicolo alle future. Mi immagino la scena, no? Della serie. Papà, cosa facevi da piccolo? Ti mostro. Te lo mostro. Cioè, si vede letteralmente io con. Mi fai vedere i video di YouTube, becchi proprio quello che io ho le cuffie, ti guarda così. You disgust me. I'm not angry, Mr. Matsura. I just feel sorry for you. Is that right? Then tell me, if you're so bright. What exactly do you think you can do to me? This is at most a Kanjo Commission issue. We'll handle this amongst ourselves. Cosa guardavi da piccolo, li mostri io che metto cappuccio? I video di 10-20 anni fa. You disgust me. Ti guarda, ti fa. You disgust me. You are reaching rather outside of your bounds, Yashiro Commissioner. If you seek to involve yourself in other clans' affairs, might I be so bold, then, as to question your motives in doing so? I think you are simply opposed to an alliance between the Kanjo Commission and Tenryo Commission.
Because the new balance of power in the Tri-Commission would be a threat to you personally. Battibecco interessante. So you come here with an elaborate excuse to try and break up this marriage. So, that's how you view it. Well, I have to admit, you clearly are far more talented than I at monitoring the power balance within the Tri-Commission. Let me be crystal clear. This wedding is going to happen, and nothing is going to change that. The notices have already been sent out. All of Inazuma City knows about it now. Most of the public weren't aware that Kujo Kamaji and Hiragi Chisato were courting. But you can bet it's all anybody's talking about now. Once the notices go out, that's it. The wedding is a sure thing, even if it hasn't happened just yet. Povero ragazzo. I see. It seems like I was wrong. So suddenly we see eye to eye? I had expected you to at least be smarter than most. But it seems that I was gravely mistaken. Quindi questo è un bel insulto. Kamisato Ayato! You... How dare you! You've made your move. Now, I suppose it's time I made mine. Attenzione. What do you mean? Do you seriously think this marriage will bring the Kanjo Commission and the Tenryou Commission together? Isn't it at all possible that the Kanjo Commission becomes marginalized as a consequence of this union? Ragione anche lui. Goodness me. Well, I've learned a great deal from talking to you. That will be all for now. If you would excuse me, I shall take my leave. Goodbye. Interessante questa missione. Mi piace. Hey! What was all that? Paimon didn't follow at all. They had their scheme, but fortunately I was prepared. As I said, they ended up coming out from the shadows and revealing themselves. Let's see how things are in Inazuma City. Then, I'll take you through the details of my plan. Un piano? Beh, c'era da aspettare. C'era da aspettarsi. Spero che non sto parlando troppo a bassa voce, ma mi viene naturale. Infatti ho alzato il volume del microfono abbastanza alto per quello. Però appunto non dovrebbero esserci problemi. Penso che mi sentite lo stesso. Spero. Non so. È un po' così. C'è la voce un po'... Boh, a me piace parlare a bassa voce. Proprio bassa voce no. Però non mi piace urlare. La base è quella. Aspetta, questi sono quelli dei gatti, no? The daughter of the Kanjo Commission's Hiragi clan and the master of the Tenryou Commission's Kujo clan are getting married. Sì, quelli lì che sono andati a cercare delle cose. Cioè, no, più che altro la cosa strana è che ci hanno aiutato a liberare i fulmini, mi sembra, lì dove c'è anche il boss che abbiamo dovuto fare per la raid. Praticamente si odiano uno l'altro, poi alla fine te li ritrovi ti ritrovi che ti chiedono della gatta che parla, e poi vai a trovarla, la gatta ha delle missioni da farti, infatti da farci fare anche. Infatti abbiamo ancora delle missioni da fare, non è finita questa, perché e ha più parti, ne completi una parte e lei te ne chiede altre. Però fa ridere perché questi sembra che si odiano a vicenda. Però mi dà l'idea che prima o poi si sposano anche loro perché fanno morire da ridere. Sounds like an all-around perfect match, don't you think? Dovrebbero essere loro due. For sure. I'm just surprised. It seems very sudden. I hadn't heard a single word about it until now. Good luck to them, I say. I'm sure it must have been a hard decision. Sì, dovrebbero essere. Sì, me la ricordo la voce. Strano però, si parlano normalmente di It's still too early to make that conclusion.
Our adversary wants to push this marriage past the point of no return. However, we can still beat them at their own game. But only if Kujo Kamaji is willing to help us. I wonder if they'll go anywhere nice for their honeymoon. Maybe somewhere outside Inazuma. Ugh, don't tell me that you're thinking of adventuring in another nation again. Sì, sembra che si odiano a vicenda, poi non so, mi dà l'idea che quando finisce la peste i gatti te li ritrovi che si sposano questi. Questo gioco, cioè, già parlare di sposarsi, eccetera, per questo gioco è qualcosa che non ho mai sperimentato, onestamente. Probabilmente sì, senza farlo apposta. Però non mi ricordo. Magari abbiamo incontrato qualche NPC che lo diceva. Sì. Molti parlano anche di sposarsi, eccetera. Poi c'è l'NPC di lui, la ragazza dei gioielli, che dice: se qualcuno mi offrisse dei fiori, volentieri. Anche l'idea di incontrarlo, eccetera, poi magari sposarsi. No, non dice così, vabbè, comunque. La base è che qua si parla sempre di sposarsi, ma veramente veramente poco. Quindi è strano per me. È veramente veramente strano. I just heard that the news of my wedding has been officially announced. It seems so sudden. I wasn't ready yet. Porca miseria. Yeah, about that. It's kinda complicated. Arriva. Spieghi cosa è successo. I see. So someone's trying to take advantage of our marriage. If you proceed with the wedding, the repercussions for you are likely to be minimal. But we must take Lady Hiragi's situation into consideration. I've previously considered this possibility. But in the end, we're getting married for true love. And I've promised her that I'll do everything in my power to protect her. I understand where you're coming from, but to be frank, she should not need your protection. Or, to put it another way, you have tacitly admitted that Lady Hiragi will need your help to get through the hard times ahead, which perhaps suggests that, deep down, you realize all she stands to lose. I don't mean to criticize you. It is natural to want to protect our loved ones. You're an intelligent and gentle person, and I'm sure you would have been able to think about this more objectively were you not so emotionally involved in the situation. Beh, però dispiace. Penso che se ami una persona dovrebbe esserci niente. I'm sure you admire Lady Hiragi for being the independent, gentle, resilient, and strong-willed person she is. Però non è giusto. For the sake of marrying you, this wonderful woman will become someone who has to depend on you for the rest of her life. Are you really okay with that? I love her with all my heart, and would do anything to make her happy. That's why I cannot abide to see her suffer or be manipulated by other people. Quello ci sta. Yashiro, Commissioner, you're right. It was naive and selfish of me to take things this far. Egoista, no? But it's too late now, isn't it? There are notices everywhere. I have a plan, but it needs a villain. Sir Kujo, in order for my plan to work, you and I must both play the role of antagonists. But it is not without its risks. Are you willing to help? If there's a way to salvage this, then let's hear it. I've told the people at the Kanjo Commission that the marriage isn't going to unify the Kanjo Commission and the Tenryou Commission. On the contrary, it's a terrible idea that will marginalize the Kanjo Commission. Quello che pensiamo anche noi. The context for this is that they are planning to use this marriage to bring down the Hiragi clan. And the key to their success is coming up against no resistance to the marriage from the Tenryou Commission. Ovviamente. But what if we were to imagine for a moment that since the affairs of the Vision Hunt decree, the Tenryou Commission has been planning to make a move against the weakened Kanjo Commission?
The only reason you have been hesitant to act since taking over the Tenryou Commission is because you care about Lady Hiragi's feelings. And so, your plan is to liaise with the Yashiro Commission, to marry her and bring her out of the Kanjo Commission as soon as possible. Once that is achieved, as the person in charge of the Tenryou Commission, you no longer have any reason to hesitate. I see. This is an ingenious plan. It takes advantage of the situation perfectly. Exactly. Our purpose is to change Lady Hiragi's position from an unnecessary burden to an indispensable asset. By doing so, we can even strengthen her position in the Kanjo Commission. Once our adversaries realize how the network of connections behind the scenes really looks, they'll do their utmost to stop this wedding from happening. Then, we simply leave them to clear up the mess they've created. Got it. Abbiamo... Che abbiamo nella nostra squadra, I guess. Connections? This is all way too complicated for Paimon. Can you just tell us what you need us to do? No, ho capito, però non so noi cosa dobbiamo fare. We have to make sure that the behind-the-scenes story comes to the attention of our dear friends in the Kanjo Commission. Quello l'ho capito, ma noi cosa dobbiamo fare? Matsura, with whom I spoke earlier, will now be fearing the worst. No doubt he'll be on the lookout for the first sign of a crisis. In that case, he will almost certainly have placed informants throughout Inazuma City. What we need to do is to use these informants as a breeding ground for our fake intel. Sir Kujo, there are certain things that I need you to attend to personally. Ayato spiega I dettagli del piano. It's almost time. My ninja has located one of the informants. Let's go and see if he'll take the bait. Cosa che mi piace di più. È bello manipolare la gente. No, vabbè, sto scherzando. Però è fantastico, no? Una persona ci crede. Cioè, è una cosa assurda quando una persona ci crede, poi BAM! Ho regato. È la cosa più divertente. I'm kind of lazy. I'm gonna do. Teoricamente devo andare a mangiare. Quindi voglio lasciarvi con un cliffhanger, ma questo cutscene so già che durerà 50.000 anni. Quindi vi lascio con un cliffhanger. Mai massimo ci vediamo domani. Bene? Mi metto solo qua. Chiudo. Obbligato perché sennò non mangio. Vi chiedo scusa. Ci vediamo poi. Ciao. Ciao.